сегодня решили сделать некоторый экспромт. К нам приехал наш очень старый мой студент, бывший, который кончал медико-биологический факультет второго медицинского института первого выпуска. Я уже не помню, Александр, когда это было. Ой, это очень было давно, 30 лет назад. Давно, что мы оба не помним, когда это было. Это было значительно больше 30 лет тому назад. И сейчас Александр Сабельников, он просил, чтобы отчество его, поскольку он американец теперь у нас, отчество, чтобы мы не помнили, но я и никогда не помню, по правде говоря. Для меня был Саша, так же, как вы. Вот. И он любезно согласился прочитать навскидку про биосенсоры, небольшую лекцию. На самом деле он читает целый курс в Соединенных Штатах на эту тему. Ну вот мы надеемся, что, может быть, он будет к нам приезжать иногда и читать небольшие курсы лекций. А может быть, это даже будет более постоянно, мы пока еще не решили. Вот. На всяком случае, теперь у нас есть один момент. Меня студенты не раз просили, чтобы мы немножко им читали на английском языке. Ну, это на самом деле правильно, но не так просто для преподавателей, поскольку мы отвыкаем от языка тоже, хотя мы ездим иногда в разные запредельные страны. Но, тем не менее, постоянной практики нет, и поэтому читать не так легко. Но Александр, в общем, все время читает на английском лекции, и поэтому ему это легче, чем всем остальным. И я попросил его, чтобы он лекцию прочитал половину на английском, половину на русском. Теперь возникает вопрос, вы поймете или нет? Есть опасения, что вы не будете понимать. И вот Александр сегодня спросил меня, может быть, лучше, если он будет небольшие отрезки рассказывать сначала по-английски, а потом, увидев по вашим глазам, что вы ничего не понимаете, он будет это же разъяснять по-русски. Так, ну, наверное, да, прекрасно. И за 10 минут я пойму вообще, стоит ли так продолжать, или, может быть, все будет идти на английском, а я вам буду говорить по-русски. Так вас устроит больше или нет? В общем, мы можем по-разному. Одним словом, хорошо бы, если бы немножко было по-английски, а вы попробуйте. Если вам будет понятно, то хорошо. Если нет, тогда будем, значит, коррективы выносить по ходу работы. Значит, Александр, поскольку из Штатов, он, я так понимаю, привык к интерактивному общению. Да. Вы вообще привыкли к интерактивному общению, когда, скажем, я могу у вас что-то спросить? Да. Или вы у меня можете что-то спросить? Есть не длинный вопрос, конечно. У нас так мы как-то не очень умеем, но во всяком случае это попробуем, да? Ну, одним словом, я не буду больше ничего рассказывать, Александр. Вы сами теперь лектор, а я пошел слушателем. Хорошо. Спасибо. Значит, ну вот я, значит, если позволите, я, может быть, буду сидеть, хорошо? Я уже старый человек, можно? И вы тем более сидите. Значит, вот лекция про биосенсоры. Естественно, эта область настолько широкая, что вообще охватить в одной лекции практически невозможно. Поэтому можно дать только такой, что называется, bird eye view. Вот этой всей большой проблемы. Притом сенсоров сейчас гигантское количество. Сенсоры совершенно, область биосенсоров, она настолько, опять-таки, так сказать, сегментирована. Это есть медицинские, так сказать, биосенсоры, так называемые point of care. Есть военные сенсоры для military, у них совершенно другие задачи, другие требования. Есть сенсоры для биозащиты от биотерроризма или от химических, так сказать, террористических акторов. Это, так сказать, тоже область большая, своя. Все эти области прекрасно совершенно финансируются. И, в общем-то, прогресс, удержать его совершенно невозможно. И если вы здесь наблюдаете, скажем, на вашем, так сказать, веку уже, весьма коротком, вы наблюдаете, как эволюционировали компьютеры или там cell phones, да, то здесь происходит то же самое, может быть, даже в более, так сказать, значительном и более, так сказать, потрясающем виде. Ну, давайте с вами тогда начнем. Я так начну примерно так. Значит, biosensors, past, present and perspective. When we start talking about biosensors, the first question we would ask is, what is a biosensor? The second will be, what kind of a tool is it? And the third is, what could we detect or measure with it? So, intuitively and in general,
could we say that the sensor is a physical instrument or chemical reaction which is capable of providing specific quantitative or semi-quantitative analytical information about certain biological samples? Would it be right or wrong? So what do you think? It's general, intuitive definition. So, yes or no? Yes. Okay. But, unfortunately, there's another definition, specific definition, which is contemporary and much more specific. And that definition was issued by the Union of Pure and Applied Chemistry. Biosensor is a self-contained integrated device which is capable of providing specific quantitative and semi-quantitative analytical information, which we actually talked about, presenting this intuitive definition. But then it is using a biological recognition element or biochemical receptor which is retained in direct spatial contact with a physical chemical signal transduction element. This is very specific term, and it usually goes to sensors which are already not in the process of studying research but already implemented into commercial use, whatever field it might be. So this is I just show you the what would be. So that would be the sampler, if it's like for environmental or for biosensors in BioShield. Network in the United States, you probably heard that. You probably know that one of the last Olympic Games, Winter Olympic Games, and I don't remember what was it, but it was in Salt Lake City. It was either the previous one or before the previous. So they were afraid of bioterrorism and biochemical terrorists, and they implemented the network of biosensors, big biosensors, not like this. This is like portable biosensors, and this sampler for the emergency response team that arrives at the scene when something happens, like emergency, bioterrorism or biochemical. But that network of sensors which were located at Olympic fields in Salt Lake City was a big, very bulky, like a coffin, which were networked together and with a node which was sending or acquiring the information from them. So that definition goes to, and actually this is one of the big, but not that big, biosensor which is compatible with the definition, strict definition of this International Union of Applied. The development and implementation of a present-day biosensor, which is defined like this one, requires a multidisciplinary approach with leading-edge contributions from different scientists. And you probably know, and you could even list all those scientists. But it's microelectronics plus software designers, hardware engineers, and medical professionals. So without that, you cannot make a research on the sensor and then put it into the field for commercial use. This modern definition might be illustrated by the following picture. I think you're probably acquainted with this picture. I just want to ask you a question. Do you have some kind of a course or maybe lectures on biosensors in general? No. Or no? And you are what course? Graduate, first, second? Second? Second. So second grade. So it's you're sophomore guys. You know what is in the United States? It's the freshman, then it's sophomore, then it's junior, then it's graduate.
or senior graduate. So sophomoric is a very dangerous students. They studied for a year and they think that they know everything. And they put their knowledge to everywhere. And it's called sophomoric. And it's a little, sometimes, scientists write papers and the reviewers, in response to their, claims, say that, well, this claim is sophomoric and it's very, offending. Okay, but I'm not offending you. So sensors, according to that definition, consists of two parts. The one is the biological receptor that detects the presence of the biomarker of some kind of an analyte. And secondly, a transducer that detects a response of the bioreceptor to the analyte and translates this into an output signal. And this is the transducer. You probably see the transducer is here, and the bioreceptor, it's different. It's antibody or antibody, or it might be enzymes, or it might be aptamers, or part of DNAs or RNAs which are attached to the transducer, or the layer of some additional polymers which are attached to the transducer. And the sensing bioreactor is usually immobilized on the chemical physical transducer.